హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు turboc++లో ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేయాలో చూద్దాము. ఇది అడిషన్ ప్రోగ్రామ్ అన్నమాట. డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి, స్టార్ట్ turboc++ క్లిక్ చేయండి. ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసి న్యూ ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ కర్సర్ రాదనమాట, అక్కడ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంది కదా, అది వస్తుందన్నమాట. తర్వాత F5 ప్రెస్ చేస్తారంటే స్క్రీన్ పెద్దదిగా వస్తుంది. హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ INCLUDE లెస్ దెన్ సింబల్ study.h గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఎంటర్ హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ less than symbol conio.h greater than symbol void main open bracket close bracket enter ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఇవ్వండి. తర్వాత ఎంటర్ ఇచ్చి రైట్ సైడ్ యారో ఉంటుంది, దాన్ని ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి. ఇంట్ ఇచ్చి స్పేస్ ఇవ్వండి. A,B,C సెమీకోలన్. ఇక్కడ చూడండి, సెమీకోలన్ పెట్టాలి, కానీ నేను 2 డాట్స్ పెట్టాను. లాస్ట్లో చూపిస్తాను, అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అనమాట. printf అని ప్రెస్ చేసి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ పెట్టండి. తర్వాత ఎంటర్ ఏ ఫస్ట్ నెంబర్ ఇన్వర్టెడ్ కామా క్లోజ్ చేసి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి సెమీకోలన్ పెట్టండి. స్కాన్ఎఫ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి సెమీకోలన్ %d సెమీకోలన్ క్లోజ్ కామా అండ్ ఏ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి సెమీకోలన్ పెట్టండి. ఇన్క్లూడ్ వాయిడ్ మెయిన్ ఇవన్నీ పెట్టాం కదా, అవన్నీ ఎందుకు పెట్టాలి, ఎలా పెట్టాలి అనేది నెక్స్ట్ రాబోయే వీడియోలో చూద్దాం. తర్వాత మళ్ళీ ప్రింట్ఎఫ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసి సెమీకోలన్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి సెమీకోలన్ క్లోజ్ చేసి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ పెట్టి మళ్ళీ ఎంటర్ ఇవ్వండి. స్కాన్ఎఫ్ బ్రాకెట్లో ఓపెన్ చేసి సెమీకోలన్ %d సెమీకోలన్ కామా అండ్ బి. ఇంతకుముందు ఏ ఇచ్చాము, ఇప్పుడు బి ఇస్తున్నాం. అది ఫస్ట్ లెటర్ అనమాట, ఇది సెకండ్ లెటర్. ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్ అని రాస్తాం కదా. ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ అక్కడ 2 బీలు పెట్టాను, ఒక బిఏ పెట్టాలన్నమాట. అది లాస్ట్లో ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. C = A+B సెమీకోలన్. తర్వాత ప్రింట్ఎఫ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి సెమీకోలన్ ఓపెన్ చేయండి. %d సెమీకోలన్ క్లోజ్ చేసి కామా పెట్టండి. C పెట్టి క్లోజ్ చేయండి. బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి సెమీకోలన్ లాస్ట్లో గెట్ CH అని రాయండి. బ్రాకెట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ సెమీకోలన్ ఎంటర్ ఇవ్వండి. ఈ లాస్ట్లో ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ పెట్టండి. F2 ప్రెస్ చేయండి. ఫైల్ నేమ్ సేవ్ చేయండి, addition.c అండ్ ఫైల్ నేమ్ సేవ్ చేసి ఎంటర్ ఇవ్వండి. Alt+F9 అనమాట. ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే ఎర్రర్స్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ సెమీకోలన్ పెట్టాలా, ఫస్ట్లో చెప్పాను కదా, అది మార్చాను. మళ్ళీ Alt+F9 ఇవ్వండి. ఇంకొక ఎర్రర్ అనమాట, ఇక్కడ 2 బీలు పెట్టాను అనమాట, ఒక బిఏ పెట్టాలి, ఒకటి డిలీట్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ Alt+F9 0 ఎర్రర్స్ అనమాట. ఎంటర్ ఇచ్చి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయండి. Ctrl+F9 అదని ఇక్కడ చూపిదనమాట. ఇలాంటి చిన్న స్క్రీన్ వచ్చినప్పుడు Alt+Enter ఇవ్వండి, అప్పుడు అది స్క్రీన్ పెద్దది వస్తుంది అనమాట. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.